Pharmaceutical sector, the next multi-billion-dollar industry in Bangladesh, has grown significantly over the last 5 years. The industry dates back to the 1950s. After Bangladesh's liberation in 1971, the industry was largely dominated by the multinational companies and import-dependent. After the Drug Ordinance of 1982, the scenario has changed significantly. Now, local manufacturing companies meet 98% of local demand. The Bangladesh pharma industry churns out about 3,500 generic drugs in different dosages and strengths. Whereas in the early 1980s, locally manufactured drug sales amounted to only 100 crore Bangladesh taka. In 2014, they amounted to 11,000 crore Bangladesh taka. The domestic market for pharma products is expected to grow 15% year on year to reach $5.11 billion by 2023. So Bangladesh is going to be a global hub for high-quality and low-cost generic medicines and vaccines. Asiatic Laboratories Limited is a fast-growing pharmaceutical company commissioned in 1970, incorporating state-of-the-art skills and facilities at its own plots located in 253 Dongi industrial area under Ghazipur district, 200 meters away from Dongi Station Road and 18 kilometers away from Dhaka city. The history of Asiatic Laboratories Limited dates back to the early 90s, when it started to market and distribute medicines of world-renowned companies. After its initial struggle, Asiatic launched its own products in the year 1998, and since then, it never looked back. Today, Asiatic Laboratories Limited is a leading growth-driven pharmaceutical company of Bangladesh. Imbibed with more than 20 years of professional experience, expertise, and market presence, with high-standard moral ethics and manufacturing excellence complying with WHO CGMP norms, it has gained name and fame among the healthcare professionals. At Asiatic, they believe quality is everyone's responsibility, especially when the health is a prime concern, having their motto, "Your health partner," in mind. Asiatic always looks forward to where they can change life, make a dream come true, and be a health partner for a better today and tomorrow with a different kind of work culture. Asiatic Laboratories Limited is run by a group of highly professional, well-experienced and financially sound management team. The team has excellent track record about industrial, commercial, financial and production management, exposing very dynamic outlook and expertise in technology. এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজের যাত্রা শুরু 1967 থেকে। প্রথমে আমরা ক্যাপসুল, ট্যাবলেট, মলম জাতীয় কিছু ওষুধ যা হোয়াইট ফিল্ড নামে পরিচিত ছিল, সেই হোয়াইট ফিল্ড থেকে আমরা এটা শুরু করি। বর্তমানে আমাদের সেই ফ্যাক্টরি প্রায় 64,000 স্কোয়ার ফিট বিল্ডিং এবং সমস্ত কিছু ফ্যাসিলিটি করে আমরা নতুন করে ফ্যাক্টরি করেছি, যা জিএমপি মানসম্পন্ন। আমাদের প্রত্যেকটা ডিপোতে নিজস্ব ভ্যান আছে, ভ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে আমরা সাপ্লাই দিয়ে থাকি। The vision of Asiatic Laboratories Limited is to be a leader in pharmaceutical and healthcare industry, both nationally and globally. Their mission is to lead the way to a healthier nation. By carrying out this mission at every level of the organization, they will be recognized by their employees, customers, and other stakeholders as the best pharmaceutical company in Bangladesh. Strong values define their corporate culture and help execute the strategy in line with their mission and vision. Their values consist of 5 petals. Quality is their promise. Initiative is rewarded. Professional working with cohesiveness. Maintaining work-life balance. Doing indifference.
Asiatic Laboratories Limited is dedicated to serve its valued customers with products of excellent quality through continuous improvement in technology, process and human resources, complying with the guidelines of Good Manufacturing Practice (GMP) and the requirements on ISO 9001-2008 Quality Management System (QMS). Asiatic Laboratories is a leading growth-driven pharmaceutical industry in Bangladesh. Now, it has more than 300 registered products available in market from different therapeutic groups with different dosage form. Asiatic started its journey in 1998 using state-of-art skills and facilities maintaining CGMP guidelines. Now, we have our own plant in Tongi Industrial Area where we manufacture different types of solid dosage form, liquid dosage form, topical products and injectable and ophthalmic products. We have facilities for different dosage forms like tablet, capsules, syrup, suspension, PFS, eye drops and injectables like vial and ampoules. Now Asiatic has more than 1600 employees. We have so many flagship products, among them Alsec, Antisun, ESO, R20. These are the most popular in market. We believe in quality. We believe quality is everyone's responsibility. Bearing this in our mind, we always focus to manufacture quality products for our customers. In order to maintain quality, we have sophisticated instruments in our quality control department where a bunch of people like pharmacists, biochemists, biotechnologists, microbiologists, chemists are working hand in hand and continually updating qualification, validation, SOP, training, self-inspection and audit. Our main aim is to deliver quality products to our customers using these parameters. Asiatic Laboratories Limited has gained a leading edge in many important therapeutic groups, including antibiotics, vitamins and minerals, diabetic drugs, antioxidants, anti-ulcerants, and cardiovascular drugs. Asiatic brands, even in highly competitive generic markets, has enabled them to set their footprint on the landscape of pharma sector in Bangladesh. They have available dosage forms of solid dosage, tablets and capsules, liquids, syrup, suspense, dry powder, paid, drops, semi-solids, gel, ointment and cream, ophthalmic products, drops, ointment, sterilized parenteral products, injections, infusions. Asiatic always manufactures products of high quality, safe for human consumption, with desired potency, safety, efficacy and stability. Most of their APIs are from Taiwan, India, China and European origin, along with excipients. They also use DMF grade APIs in some instances. The marketing team is composed of innovative people drawn from diverse disciplines. Because of the innovative and creative approach adopted by marketing teams, they have been able to create many vibrant brands like Antison, Affixim, Asizith, Ulsec, Seroxim, Asixon, Zafina, ESO20, Califor-D, etc. It has been recognized as Category A pharmaceutical company in Bangladesh for being compliant with WHO CGMP. Asiatic Laboratories Limited is a human drug manufacturer. Started launching its products in 1998. The number of products at the time was 25 products only. আমরা যে কাজগুলো করছি সেটা হলো কন্টিনিউয়াল একটা ইমপ্রুভমেন্ট সিস্টেম এখানে ডেভেলপ করা আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের যে 2 বছর অন্তর অন্তর ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে ইন্সপেকশন হয়, তারা ইন্সপেকশনের ভিত্তিতে এই কোম্পানির মানসম্পন্ন ঔষধ বিবেচনা করে আমাদের আজকে 300 উপরে প্রোডাক্ট রেজিস্টার্ড হয়েছে। জেনারেল ভবনে স্পেশালাইজড একটা এরিয়া, সেটা হলো অপথ্যালমিক এরিয়া। এশিয়াটিক যেটা 2010-11 দিকে আমরা এটা মার্কেটিং শুরু করি। আর এখন আমাদের অনেকগুলো ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্টস এই অপথ্যালমিকের ভেতরে রয়ে গেছে।
সেফালোস্পোরিনের যে ভিন্ন বিল্ডিং, সেই সেফালোস্পোরিনে আমাদের ইনজেকশন আর সেফালোস্পোরিনের ক্যাপসুল, পাউডার ফর সাসপেনশন রয়েছে। আমরা ফ্ল্যাগশিপ প্রোডাক্ট যেটা বলি, অত্যন্ত জনপ্রিয়, যে কাস্টমার স্যাটিসফ্যাক্টরি, এবং আমাদের যে সেলের যে ভলিউম যেটা ক্যারি করে সেটার নাম্বার অফ প্রোডাক্টস 50+। আমাদের যে রিসোর্সের মধ্যে যে বিশাল হিউম্যান রিসোর্স, এখানে আমরা 30 জন টেকনিক্যাল পার্সোনেল আছি, তার মধ্যে 20 জন ফার্মাসিস্ট আর ইঞ্জিনিয়ারিং ডিপার্টমেন্ট, বায়োকেমিস্ট, মাইক্রোবায়োলজিস্ট, দেন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্ট, প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, সফিস্টিকেটেড আমাদের প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট, রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, যেখানে কয়েকজন এক্সপার্ট ফার্মাসিস্ট কাজ করছে, যাতে করে এই যে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ কিউবিডি, প্রোডাক্ট কোয়ালিটি বাই ডিজাইন, এটাকে জিএমপি অনুযায়ী অর্থাৎ WHO জিএমপি অনুযায়ী যেই গাইডলাইন আছে সেটাকে ফলো করতে পারি। আমরা স্টেবিলিটি যথাযথভাবে পালন করছি। আর প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টের, মানে প্রোডাকশন ডিপার্টমেন্ট, মাইক্রোবায়োলজি ডিপার্টমেন্ট, দেন কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ডিপার্টমেন্টে আলাদা আলাদা অ্যাপ্রুভড এসওপি রয়েছে, এবং এই এসওপি অনুযায়ী আমরা বিশ্বাস করি যে ডকুমেন্টেশন ইজ দ্য মিরর অফ ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি, যে যখনই যেই কাজটা করি যথাযথভাবে করব এবং ডকুমেন্টেশনটা মেনটেন করব। The state-of-the-art plant has modern manufacturing facilities comprising different multi-storied buildings, with total factory land area of the site 40,200 square feet, surrounded by well-secured boundary wall. There are about 8,850 square feet of corporate office building and 36,000 square feet multi-storied building in Tejgaon, Dhaka, used as Dhaka Central Depot. Pharmaceutical manufacturing facilities at Asiatic Laboratories Limited are approved by Directorate General of Drug Administration, Bangladesh, manufacturing license number 69 and 151 for the manufacture of following biological, non-biological and sterile pharmaceutical dosages forms: tablets, hard gelatin capsules, powder for suspension, oral liquid, topical ointment and cream, sterile drops, eyes, ear and nasal, ophthalmic ointments, injectable ampoule, injection vial, powder for parenteral use, capacity utilization machine. As per CGMP guideline, Asiatic has a total segregated facility for penicillin and cephalosporin from general production area. The total facility is covered by HVAC system. Current production facilities of factory is segregated as sterile area, non-sterile area, dispensing, storehouse and retention area, research and development facility. আমি এই এশিয়াটিক পরিবারের সাথে দীর্ঘ প্রায় 33 বছর যাবৎ বিভিন্নভাবে জড়িত, ব্যবসায়িকভাবে জড়িত, পারিবারিকভাবে জড়িত। এশিয়াটিক পরিবার সবসময় গুণগত মানসম্পন্ন, নীতিগতভাবে সব দিক থেকেই তারা তাদের অবস্থান অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। তাদের প্রতি আমি আমার পক্ষ থেকে, আমার পরিবারের পক্ষ থেকে, সর্বোপরি দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, এই অর্থে কারণ আমার এই 33 বছরের অভিজ্ঞতায় আমি অনেক ওষুধ কোম্পানির সাথে জড়িত হতে পেরেছি, কিন্তু আমি তাদের ইন্টারনাল যে বিষয়গুলো লক্ষ্য করেছি, তারা কোনো বিষয়ে গুণগত মানে তারা কোনো স্যাক্রিফাইস করে না। আমি মনে করি যে আমাদের আরও যারা ফার্মাসিউটিক্যাল আছে, আমার ব্যক্তিগত মত, তারা এশিয়াটিকের মতো করেই তারা যাতে তাদের গুণগত মানটা অক্ষুণ্ণ রেখে এদেশের সাধারণ মানুষকে সেবা দেওয়ার একটা প্রয়াসে লিপ্ত হয়। Asiatic has more than 250 professions of quality, trained and skilled manpower in their team. More than 500 people are employed in Asiatic, uniquely blending young and experienced, motivated people who reflect a diversity of background and perspective. Asiatic uses their own distribution network for supplying medicines to retail shops and have 16 sales and distribution centers all over the country. The marketing activities are based on valid scientific information
and business focus ID RX based. The team is guided by experienced and trained pharmacists and highly qualified personnel. We have key opinion leaders who helps us in various aspects to promote our product in market. We continuously arrange seminars, symposiums, conferences with our doctors so that our field force can come close to our doctors. We have our own distribution system throughout Bangladesh. We have 16 depot offices from where we deliver our medicines to very rural areas in Bangladesh. We believe we have responsibility for our society as well. For this purpose, we often arrange free medical camp with the help of our doctors where we provide free medicines to poor patients. Sometimes we contribute in various social awareness programs for our society. Sometimes we help in various natural disasters like flood, cyclone, tornado, and help the poor people with medicines and sometimes cash as well. We believe human health is our prime concern. Our future plan is to provide various sophisticated products to our patients. For this purpose, we are planning to develop facilities for anti-cancer drug and various biotech products. This will not only help to contribute nationally, but it will also help us to contribute in global market. Being one of the leading growth-driven pharmaceutical companies of Bangladesh, Asiatic has also set its voyage towards the world pharmaceuticals marketplace. Keeping the vision statement in mind, it has already been registered in Myanmar, with 25 products being registered in FDA Myanmar. As of now, Asiatic is in the process of registration in different countries such as Nepal, Bhutan, Sri Lanka, Afghanistan, Vietnam, Philippines, etc. শুধু দেশেই নয়, আমরা মায়ানমারে, ভিয়েতনামে, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভুটান বিভিন্ন দেশে আমরা ওষুধ এক্সপোর্ট করে থাকি। এশিয়াটিক নিয়ে ভবিষ্যৎ করে অ্যান্টি ক্যান্সার, বায়োটেক প্রোডাক্ট, হরমোনাল প্রোডাক্ট এই প্রোডাক্টগুলো লঞ্চ করব এবং মানুষের সেবায় এগিয়ে আসব। Asiatic Laboratories Limited has been operating GMP manufacturing plant at Dongi, Gazipur since 1998. Along with this state-of-the-art plant, Asiatic has planned to expand their factory premises in Dongi with modern manufacturing technologies to allow the company to expand its product portfolio to include injectables, tablets, capsules, PFS, oral liquid, etc. Asiatic has a plan to develop separate facilities for hormonal products and anti-cancer drugs. With the tremendous support of management team and special contribution of marketing team, Asiatic Laboratories Limited's present sales revenue stands at Dhaka 145.12 crore. Net profit after tax, Dhaka 32.05 crore. Net asset value with revaluation, Dhaka 56.61. Net asset value without revaluation, Dhaka 35.48. And earnings per share, Dhaka 3.65 in 2021. প্রতি বছর আমরা বছরের দুটো সেলফ ইন্সপেকশন অথবা কোয়ালিটি অডিট আমরা করে থাকি। এর মধ্যে দিয়ে আমরা যেই আমাদের উইকনেসগুলো আছে সেগুলো ইজিলি আমরা ধরতে পারি এবং সেটা কাপার মাধ্যমে এটাকে আমরা যথাযথভাবে সংশোধন করে থাকি। অ্যানুয়াল প্রোডাক্ট কোয়ালিটি রিভিউ দ্যাট ইজ অ্যানাদার ইম্পর্টেন্ট পার্ট অফ জিএমপি, সেটা আমরা করে থাকি যে প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের আমরা অ্যানুয়াল কোয়ালিটি রিভিউ করে থাকি। এতে করে প্রোডাক্টের কোয়ালিটি আরও অনেক ভাগই বেড়ে যায়। ওয়্যার হাউস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের ভিতরে যে রিসিভিং অফ র মেটেরিয়ালস থেকে শুরু করে তারপরে কোয়ারেন্টাইন, স্যাম্পলিং এরিয়া, ডিসপেন্সিং এরিয়া, তারপর প্রতিদিন যে ব্যালেন্স ক্যালিব্রেশন সিস্টেম, এই সিস্টেমগুলো এখানে যথাযথভাবে কার্যকর এবং এটা মানে মান নিশ্চিতকরণের একটা প্রারম্ভিক একটা পদক্ষেপও বটে। Year to year, stakeholders invested to make Asiatic Laboratories a market leader. Towards this end, they are gradually increasing their production capacity and market share also. Pharmaceutical is the core of Bangladesh's healthcare sector
and serves as one of the most important manufacturing industries. About 1.83% of the total GDP, the pharmaceutical industry of Bangladesh has come a long way in the past 4 decades and has already established itself in domestic as well as international markets. As Asiatic is well reputed to our healthcare professionals due to their never compromising quality, there is a huge opportunity for Asiatic Laboratories Limited to set up an anti-cancer manufacturing plant to supply in the local market as well as abroad. It has strong financials, developed land, quality staff, international linkage and high experience. আমরা জিএমপি কমপ্লাই ফ্যাক্টরি, ড্রাগস আমাদের জিএমপি কমপ্লায়েন্স সার্টিফিকেট দিয়েছে, আইওসি থেকে আমরা সার্টিফিকেট, এবং আমাদের ইচ্ছা আছে সামনে এফডিএ অ্যাপ্রুভ একটা ফ্যাক্টরি করার। সেই এফডিএ অ্যাপ্রুভ ফ্যাক্টরি করলে ইউরোপ, আমেরিকা সমস্ত জায়গায় আমরা এক্সপোর্ট করতে পারবো। আমরা চেষ্টা করে যাব যে এফডিএ অ্যাপ্রুভ ফ্যাক্টরিটা যাতে আমরা খুব দ্রুত শেষ করতে পারি। এশিয়াটিক ল্যাবরেটরিজ আজকে এখানে আসার পিছনে যে কারণ, প্রচুর মেধা এবং প্রচুর পরিশ্রম এবং আমার পূর্বপুরুষদের সুনাম, সমস্ত কিছুই আমার এটার সাথে বয়ে নিয়ে এসেছে। To achieve more market share and become a renowned pharmaceutical industry in Bangladesh, Asiatic now wants to go for IPO under book building method to increase investments in capital machinery, construction of factory building, repayment of bank loan and IPO expenses of Taka 95 crore, subject to approval of concerned authority. The management believes that they will be able to increase market share and production capacity on a desired level. As per projected financial statements, sales revenue will be Taka 287.63 crore, net profit after tax will be Taka 73.92 crore, installed capacity will be at 2.87 crore pieces per year. In other words, compared to 2021, installed production capacity will increase 66.85%. Sales revenue will increase 98.19% and net profit will increase 130.63% in 2025. As a global pharmaceutical manufacturer, Bangladesh is shining day by day, and Asiatic Laboratories Limited wants to establish itself as the brightest star in that shining sky. Asiatic Laboratories Limited, your health partner.